میرے اگلے مہمان دراصل اس تقریب کے میزبان ہیں، تو مجھے معلوم نہیں ہے میں انہیں کیسے بلاؤں گا. گریجویٹ ہیں برونل یونیورسٹی سے، بہت ایکسپیرینس ہے ان کا انویسٹمنٹ بینکنگ میں. ٹاپ بینکس لائک جے پی مورگن، بینک آف امریکہ. لبرل ڈیموکریٹ پارٹی میں بڑے ایکٹیو ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایک پروسپیکٹ پارلیمنٹری کینڈیڈیٹ ہوں نیکسٹ الیکشنز میں یہاں پہ انگلینڈ میں. پی ٹی آئی یو کے اور پی ٹی آئی ان پاکستان کے حساب سے آئی آر ڈبلیو کے انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر ہیں، ڈپٹی سیکرٹری فار انٹرنیشنل افیئرز بھی ہیں. ہمیں آج پی ٹی آئی کی موجودہ پالیسیوں کے بارے میں بتائیں گے، ان کے مستقبل کے بارے میں بتائیں گے. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. جناب اسد محمود صاحب. بہت شکریہ کاشف. Thank you. I'd like to start by saying thank you to everybody who came today. Special thanks to Feroz Khan Saab for coming and actually telling us, sharing us his wisdom. Also thank you to Riyaz Saab from Wales, who actually especially came from Wales. So thank you for that. میں ایک شروع کرنا چاہوں گا. There's a saying کہ دنیا میں 4 چیزیں کبھی آپ ریپلیس نہیں کر سکتے: your loved ones, your health, your character. A drug dealer will always be a drug dealer. And waqt, time. یہ جو last at time, that's what we don't have at the moment. نام میرا اسد محمود ہے. جس طرح آپ نے بتایا, I'm the IRW coordinator. I was the founding member of IRW back in 2009. Or it was the party's first think tank created to find solutions, research solutions, to give it to Pakistan PTI's Central Executive Committee. We are part of Pakistan Tehreek-e-Insaf. We participated in the 100-day plan. آپ سب کو یاد ہو کہ چیئرمین نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس کے اندر کی پوائنٹس فور 100-day plan were mentioned. We worked with Feroz Khan Saab and the other PTI think tanks in actually delivering that. RDI kya hai? RW ka RDI kya hai? Well, the RDI is very simple. It's to act as a resource hub for all these talented individuals like Dr. Azim Ibrahim, for example, who's also joined. ان ٹیلنٹڈ لوگوں کو ہم اٹریکٹ کریں and then pass them on to Pakistan Tehreek-e-Insaf and help them create policies for that. Apart from that is simply to research, plan and propose policies to build ایک نیا Pakistan. There's another saying, destiny will not be written by us. Destiny will not be written for us, but by us. Structure کیا ہے IRW کا؟ ہمارے پاس 10 committees ہیں. اس کے علاوہ we have 3 assistant RW coordinators, myself as RW coordinator, اور ہر ایک کمیٹی کا اپنا ایک کوآرڈینیٹر ہے. It's a very decentralized system. اس کے علاوہ IRW کی 9 publications ہیں. There's a IRW desk at the back. Please, after this presentation, go and have a look at the quality of the work being produced. اس کے علاوہ visit us on insaf.pk under think tanks. See for yourself, what is IRW? What does it do? How can you get involved? You might not be able to get involved, but you might have your friends, family who might be able to get involved. اس کے علاوہ what is the special thing about IRW? Economic policies, health, وہ تو سارے کر رہے ہیں, لیکن IRW میں special بات کیا. I'll tell you. What we've done is we created a special needs committee. بہرے لوگ, اندھے لوگ, disability. That's the niche that we have. اس کے اوپر ہماری assistant RW coordinator ڈاکٹر سبرینا رزاق حسین, she's leading that. اس کے جو help کر رہے ہیں is حبیب الرحمان, our IRW operations consultant in Pakistan. اس نے کیا کیا؟ He went to different special needs places in Pakistan. So Pakistan Deaf Association, Blind Association, Special Needs, and he coordinated those efforts and linked them to IRW. کہ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے, آپ کی جو ریسرچ ہے, can you share that with us so we can make a policy on special needs. یہ ایک خاصیت ہے IRW کی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. دوسری جو ہے specifically on women development. Again, research is being picked from Pakistan, جہاں پہ primary data ہے ہمارے پاس کہ عورتوں کی کیا مشکلات ہیں. There are plenty of NGOs, women NGOs in Pakistan جو کر رہے ہیں. Again, اس کے لیے ہمارا جو IRW کا ہم نے ایک operations consultant پاکستان میں بیس کیا کہ آپ
इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएं, इनसे सारा डेटा लें, इनकी रिसर्च लें और कनेक्ट करें द रिसर्चर्स हियर. सो द आइडिया बीइंग we get the data, primary data from Pakistan, link it up to the researchers which are doing their research here, ताकि जो policies होंगी they will be called ground based or factual based. यानी कि यहाँ से बैठे we can't, maybe we can, but it won't be accurate. उसके अलावा we actually formed a highly specialized e-governance task force. आपने शायद सुना हो कि काफ़ी चेयरमैन साहब अपनी स्पीचेस में कहते हैं कि वी वांट टू मेक अ ई-गवर्नमेंट. करप्शन को कैसे ख़त्म करेंगे? आप रिश्वत कंप्यूटर को नहीं दे सकते. दैट्स टू कोट चेयरमैन साहब. Now IRWS has actually created a e-governance task force. उसके अंदर 5 बंदे हैं. Some of them are actually sitting here. They're all PhD scholars, all of them. We actually met up with Feroz Khan Saab a couple of days back, and it was very encouraging to know that Feroz Khan Saab actually gave us his blessings and encouraged us to go out, do quality research for Pakistan. उसके अलावा हमारा जो RW जो ऑपरेशन कंसल्टेंट है हबीबुर रहमान पाकिस्तान में, he has actually made a Balochistan electoral strategical plan for PTI, which is actually at the moment with the Central Executive Committee of Pakistan. Lastly, RW has established contacts with Brown University in America as well as Cambridge University in the UK. Laakhir mein bas yahi kahunga, there's a Chinese saying कि a journey of 1,000 miles begin with a single step. Again, I ask you guys, take that step today. Thank you very much. I request you to visit our RW desk right at the back. मैं हूँगा, मुझसे क्वेश्चन पूछे, जाहिर है RW का और मोहम्मद आसिफ. So thank you once again.